Hi guys, I'm back! This summer I spent 3 months in Greece, and last week I was with my 3 friends, and we are 4 different personalities, but together we had craziest adventures. Well, for today we have an interesting lesson. Odes me tu დაკვირვებულ ხარ, რომ როდესაც native speaker-ი საუბრობს იმაზე, რაც უკვე მოხდა წარსულში, ყოველთვის წარსულ დროს არიყენებს. ან როდესაც უნდა მოგიყვეს ის თავისი ისტორია თუ რა გადახდა და ასე და ასე შემდეგ, ყოველთვის წარსულ დროს არიყენებს. თუ არ დაკვირვებულ ხარ, დიდი ალბათობით ახლა დააკვირდები და თუ შენ მიზანი არის ის, რომ არის საუბრობ წიგნის ინგლისურით და საუბრობდა ისე როგორც ამერიკელი, როგორც native speaker-ი, მაშინ აუცილებლად დაჯექი და კარგად მომისმინე, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო რაღაც უნდა გასწავლო. Practically და საინტერესო. So, let's get started. Okay, let's start again. Have you ever noticed that native speakers don't always use past simple when they tell a story? They usually use phrases such as, I'm like, he goes, let me give you an example. I remember being in the passenger seat of my dad's car when I was a kid, and I'm experiencing the shortness of breath, and he looks over and he goes, why are you breathing like that? And I'm like, yeah, I dance around in basketball sneakers and a G-string. I'm like, yeah, but I'm talking to him because of you. Like that. So he goes, why not? Instead of using past simple, they usually put it in present tense, which makes their story more exciting and alive. So textbook English would be, yesterday he told me I was crazy. And native speaker would say, yesterday he goes, you're crazy. And I was like, no way. პარალელურად ამ დესიმით ოლაპარაკობ ინგლისურად, რომ გაკვეთილთან ერთად, იმასთან ერთად, რაც უნდა გასწავლო, მინდა რომ სმენის პრაქტიკაც გქონდეს ამ ვიდეოდან. Well, key phrases are I'm like, or she's like, or he's like, or he goes, or I go, also out of nowhere, and guess what? One more, all of a sudden, they also use that. ეხლა ვისწავლოთ როგორ შეგვიძლია მათი გამოყენება. საუბარში და ასევე რაც გითხარი, როგორ შეიძლება რომ მოვყვეთ ისტორია, რომელიც განვითარდა წარსულში, ზოგადი დროის გამოყენებით, ანუ present simple-ის გამოყენებით და უფრო მეტად ვჟღერდეთ როგორც native speaker. Well, to start with, Salome is my bestie. She lives in Greece and she is more like a homebody person, which means she prefers staying in rather than going out. And she can't party in a row like Ia can. Ia is her bestie and my friend. There is another friend of us, Anna. She used to live in Dubai. I always knew I loved music, but I never knew I loved partying like that until Ia is around. Well, she is like, we're going out tonight. And I'm like, okay, let's do it. And out of nowhere, we are at VIP area. So at first we are at this club. As far as I remember, the name was Click. The music was kind of, TikTok mashups. At first it's fun, but then we kind of get bored. Out of nowhere, my friend has a crush on an Italian guy. Turns out this Italian guy is with his 3 bros, and one of them starts talking to me. He is like, where are you from? And I go, Georgia. And he goes, wow, that's amazing. I'm from Italy. Have you been there? And I'm like, no, not yet. Maybe next year. And I keep dancing while my friend keeps vibing with her crush. Well, story continues. My friend and this Italian guy go out to the balcony and they exchange their numbers. They talk, blah, blah, blah. Then we, as I said, get bored, so we kind of leave this club and move to next. I don't remember, somewhere. Guess what? These Italian guys also show up there. One of them, who was talking to my friend, comes and he goes, can I steal her for a moment? And we're like, yeah, sure. And they're dancing. He even lifts her up like a movie scene. Everything seems fine. But then I'm like, let's check his WhatsApp. And we check his WhatsApp. And there's his girlfriend on a profile picture. I mean, can you believe that?
boys these days. Unbelievable. Total red flag that was. Really. That was total red flag. He, turns out, has a girlfriend and he was flirting with my friend and he even invited her to Italy. No doubt I have trust issues. I haven't had to face worse case after I arrived in Georgia, but maybe next video I'll talk about that. Let's see. Next night we are super tired, but out of respect we go out again, and as soon as I hear good music my energy is back. And while I'm vibing, two Australian guys approach me and they're like, come to our party. And okay, I got invited. That's nice. And out of nowhere, another guy approaches me and he's like, do you remember me? And I'm like, this is so an easy moment. It feels off because no, I don't remember you. And then I realized that I had met him before, right after I arrived in Crete, because turns out he was besties with my friend's friend. Totally forgot his face. Oops. So that was also fun. Next day, there was beach adventure. We go to this beach called Marathi. Water is super clean and you can really enjoy there. So you can rent surfboards, paddle boards, or even a boat there. And since you guys know that I'm scared of water, there was this one amazing woman named Steph, and she goes and offers help. She's like, I got you. And she gives me a hand, and we even end up being on a boat for free. I mean, how did this even happen? Grease magic, I guess. And they were so nice. I mean, really. Not only this woman, but the whole staff. So after the boat, everybody is drinking. We are all together, and I try to stay sober because I know that I need to drive afterwards. But my friend mixes a drink and everybody is drunk, except me. I'm sober. So all of a sudden, she kicks the rock so hard that she breaks her tooth. I mean, literally, she breaks her tooth. But we don't know that. I mean, she's in panic and she's like, I broke my tooth. We're like, no, you're exaggerating. Really. But later, doctor says that it's broken. And I go, girl, you've been driving and cleaning and climbing stairs with a broken tooth? I don't know. Unbelievable. So yeah, that's just a glimpse of our last 2 weeks. And obviously, I think that was the best summer ever. ახლა გადავიდეთ უკვე ლექსიკის ახსნაზე. Homebody. Homebody არის ადამიანი, რომელსაც ურჩევნია სახლში ყოფნა. ის მონაკვეთში ძალიან ხშირად ვიყენებდი ფრაზა სიტყვებს you know. იცი რა. როდესაც ნეიტივი საუბრობს, ხშირად იყენებს ხოლმე ზუსტად ამ წყობას. You know, guess what, all of a sudden, or out of nowhere, I'm like, she's like, I go, he goes out, რომელიც საკმაოდ ხშირად გამოვიყენე. Turns out, აღმოჩნდა რომ, აი, როდესაც გინდა რომ სიტუაციის შეჯამება გააკეთო, აი, აღმოჩნდა რომ, turns out that boy has a girlfriend, like I said, who was trying to flirt with my friend, იგი ვიცით ხომ რაც არის და ასევე დავამატებდი რომ იმ ტიპზე რაც მოვყევი აღმოჩნდა რომ შეყარებული ყავდა აუცილებლად ინგლისურში ეს სიტყვა წესით უნდა იცოდე ესე მგონია რომ უმეტესობამ იცით ვინც მიყურებთ მაგრამ ვინც არ იცის იმის აყურადღებად cheater, those guys are cheaters, those kind of men, they're cheaters. And once a cheater, always cheater. ესეთი ფრაზა არსებობს ასევე ინგლისურში, ანუ ერთხელ მოღალატე, ყოველთვის მოღალატე. That man for me is a cheater because he was on vacation and he tried to flirt with a woman and I'm sure my friend was not first. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი მეგობარი პირველი არ იყო მისთვის. იმ vacation-ზე, იმ ერთი კვირის განმავლობაში თუ რამდენი ხნითაც იყო ჩასული კუნძულზე, ალბათ უფრო ბევრს ეცნობოდა და კიდე ღმერთმა იცის რა გააკეთა.
So pay attention girls, pay attention. როდესაც მარათის stories ვყვებოდი, მან ვახსენე რომ ერთ-ერთმა ქალბატონმა, რომელიც იქ მუშაობს, მითხრა I got you. Got you შეგიძლია გამოიყენო მაშინ, როდესაც ვინმეს რაღაცას მიუხვდები, ანუ გავიგე, მიგიხვდი, ან როდესაც ვინმეს გინდა აგრძნობინო, რომ აი შენ მასთან ხარ და აი შენთან ვარ. დაგეხმარები, აი ეგეთი. ხოლო როდესაც ვყვებოდი იმას თუ როგორ მოიტეხა ჩემმა დაქალმა ფეხის თითი, მაშინ ასევე გამოვიყენე სიტყვა exaggerate. მე ვუთხარი ჩემს, მე ვეუბნებოდი ჩემს დაქალს, რომ you're exaggerating, ანუ აზვიადებ. რადგან ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უბრალოდ ფეხის მირტყმით და ასე შემდეგ თითს ვერ მოიტეხავდა, ანუ ეს არ გჯეროდა. იმიტომ რომ დადიოდა. რავი, მანქანაც ატარა და სახლიც დაალაგა. But doctor said that it was broken. ასევე საინტერესო არის ფრაზული ზმნა end up, რომელიც ნიშნავს რაღაც სიტუაციაში აღმოჩენას, თავის ამოყოფას. მაგალითად, I had different plans for a night yesterday, but I ended up having all the dramas in my life all of a sudden. ანუ სულ სხვა გეგმები მქონდა გუშინ, ღამით, მაგრამ აღმოჩნდა ისეთ სიტუაციაში, სადაც მთელი დრამის გადატანა მომიწია. That's real. ანუ ამ ვიდეოს მთავარი არსი იმასთან ერთად, რომ პარალელურად ფრაზებიც ვისწავლეთ, listening-იც გქონდა, ჩემი ისტორიებიც მოგიყევით, ჩემს მეგობრებთან ერთად ნაწილობრივ რაც გადაგხვდა, იყო რა? რომ როდესაც შენ ისტორიას ყვები, რომელიც განვითარდა წარსულში, შეგიძლია მოყვე პრეზენტ სიმხლის გამოყენებით ჩვეულებრივად და პარალელურად შიგნით გამოიყენო შემდეგი ფრაზები, როგორიც არის I'm like and he's like. ანუ I am like, ამას ამბობ, უბრალოდ შემოკლებული ვერსიით. He is like, ანუ he is like, he's like. And I go და he goes. და შემდეგ ეგრევე ვამბობთ იმას, რაც თქვეს. ეს უფრო მარტივია და უფრო ცოცხლად და your story is more exciting, you know. უფრო გადაიყენება უკვე წარსულს და ხშირად გიწევს ხოლმე რაღაც რაიმეზე ისაუბრო, რაც მოხდა, გადაგხდა, თუნდაც ყავს შენი პირადი მასწავლებელი და უყვები ხოლმე როგორ ითხებ ქონდა გუშინ ან ასე შემდეგ, ან ChatGPT-ს ელაპარაკები შესაძლოა. Or maybe you have a friend. გამოიყენე ეს მეთოდი და ეცადე რომ ესე უფრო ცოცხლად მოუყვე ის, რაც მოხდა უკვე წარსულში. ისე ვერ დავასრულებ, თუ არ გაგაცნობთ, ჩემს roommates. I have a roommate, and her name is Aria. I have a cat. I've always wanted to have a cat, you know. But when I was a child, my mother used to say that no, in an apartment you can't have a cat. Now I live alone. So I can have a cat. She's so cutie. She's sleeping right now. So I love her so much. She makes my day, literally. Every single day, I'm happy because of her. So guys, it's time to say goodbye now officially. And if you haven't subscribed me yet, what are you waiting for? We have a lot to learn. Okay, bye-bye.